Aquí tenemos al que dicen que es el culturista que peor come del mundo, dicen. Vamos a ver. All right, a little bit of Toma. an impromptu intro. I was gonna start with some clips of the cardio, but I was like, whatever. I ¿Eso woke qué up es? kind of late anyway, Pavo. so cardio done. I already took my little caffeine capsules, but I haven't eaten anything and I haven't taken my vitamin. So I just got back from my first class. So it's 11:30. I haven't had jack. I'm fucking starving. So I just put this whole packet of deli turkey meat under these 4 little sandwiches. Es impresionante. Yo a este chaval lo seguía cuando tenía 100 y pico mil seguidores, tío. Y el cabrón ya va por 1,5 millones, ¿sabes? O sea, la manera de el crecimiento que ha tenido este hombre en pocos meses no tiene sentido, tío. I'm making. I can't even say cooking up. I'm really just assembling. Y que los vídeos, sinceramente, para mi gustos, intragables. No para de hablar, tío. Se tira como media hora hablando, pero es que este vídeo dura 1 hora. O sea, que los cobra, pero bien. Things right now, but Pero bueno, vamos a verlo. that's gonna add up to. I'll add up all the macros at the end. So mustard and low-fat mayonnaise. Those are the only other 2 ingredients. Es fuertísimo, tío. Mayonesa, mostaza. Supongo que eso es pavo, intuyo que será pavo. I wouldn't mind like some romaine lettuce, but I just don't have any, so whatever. Now the mustard. There's no fucking calories in it. I could eat the whole thing. La mostaza no tiene calorías, dice. Now I'm thinking of people that just eat mustard. So there's no calories in the mustard, and if there are, it's negligible. But in the mayonnaise, if you're not tracking this kind of shit, this will add up quick. So 0 at the scale, and then just do a nice little healthy dollop on each of these turkey sandwiches. Toma, pegote. So that 33 grams total. Serving is 15, so about 2, maybe a little more. 8 grams of fat. All right, so I'll stack these together, put them in a little takeout box, but first let me add up all the macros. Se pone a sumar macros, en serio. O sea, a ver, es que me tengo que reír porque... So, por muchos macros que quieras cumplir, te estás comiendo todo eso, más lo que se comerá después, y con limonada aparte, que estáis bebiéndose limonada. 8 grams of fat from the mayonnaise. It says 2 of carbs, 1 gram of carb per serving, so that's all plugged in. I just did the whole pack of this, so 8 servings, 8 more grams of fat, 16 more grams of carbs, and protein, 72 grams of protein. I'll trim it down a little, because I'm only going to count dedicated protein sources, and I've been hearing a lot of flack about the quality of deli meats, just because it's kind of everything ground up together. Pero es curioso porque luego el tío está súper fuerte comiendo este tipo de comidas, y es que me choca, amigos. I still think this is going to contribute to... Pero es flipante lo que come, ¿eh? O sea, a ver, acostumbrado a ver a Joan Pradels comiendo papilla, y todos estos culturistas que no paramos de verlo comer, la moda ahora de las papillas y el potro, ¿sabes? Pero la química también la usan los demás. I'm fucking freaking out right now. Going to contribute to some muscle maintenance. Like the amino acid array in this turkey is still way better than like, a vegan protein powder or like a plant-based protein powder, It just doesn't have the same amount of all your leucines, and I don't know all of them by name nor Ahora la segunda comida. after this one. So we just cheddar brock stirred it. Have a little chat about it as well. Venga, la segunda comida. All right, class 2 of 3 now done. So I just threw a freaking pound of ground beef into a pot, stirred it up on high heat until it was, all brown, and then mixed in a package of microwavable cheddar cheese. No, cheddar broccoli rice. Queso cheddar, brócoli y supongo que carne, ¿no? Total macros for this whole bowl, it's like 80 grams of protein. I think about 75 grams of protein. Oh, and then I poured in some hot sauce too. Some buffalo. So I think it was about... Actually, I can just pull it up. What am I even thinking about? 75 grams of protein. Looks like we're on 20 grams of fat, and then 65 grams of carbs. Hace gracia, tío, cuando hace el conteo, tío. So once I eat this whole thing... Y también cuenta todo el tema de grasas, porque no lo veo contando las grasas. O sea, no sé. It'll put me at 1370 for the day. A whole pound of ground beef. I'm not going to eat that all at once. Lo que creo que debe de tener un estómago de hierro, te lo digo, I'm going to snack on this for a while. I've still got to finish some homework for my next class, so I'm going to sit here for a bit. And then... Porque toda esa comida hay que asimilarla. I'll probably just bring this with me. Scratch at it when I'm in my next class. So... A ver, aquí. The car talk for back and rear delts. Nothing else to discuss.
Let's get ready to go hit back and rear delts. So Para que veáis luego si está fuerte o no está fuerte. I don't even know why I wore it if I knew I was going to take it off before rear delts. Must just be some kind of habit. I guess if I wear it now, then my real shirt won't be so wet for the drive home. No puedo mirar el tono de piel que tiene, ¿sabes? Okay, that's pretty much all there is to back in terms of poses. So, 8 hard sets, and that's the pump we got Es from it. impresionante el punto de piel que tiene, tío, para lo mal que... Bueno, lo graso que come, tío. Pero ya hay que... Me lo hago pensar, tío. O sea, al final el tío es el peor que come, pero realmente mira el cuerpo que lleva, ¿sabes? A ver la siguiente comida. More of a normal grocery trip. You don't go to the grocery store and get everything that you eat. You just kind of replenish the things that you need. So I've already Colacao. entered these, this 2 cups of the Carb Master non-fat chocolate milk into this Un colacao sin grasa, dice. stupid simple macro tracker. And this little shaker cup has a nice little denomination to tell me when I hit 16 ounces, exactly 2 servings. So that's another 22 grams of protein. And protein from milk, that's up there with beef, eggs, chickens, other La proteína de leche está a la altura de la carne y tal. Bueno, pero sí, pero se digiere de aquella manera, tío. dairy products, whatever. It's up there, right? When I think of a dedicated protein source, I guess I'll just relist it again, right? Red meats, poultry, dairy, eggs, Yo me bebo eso y tardo en hacer la digestión. ¡Buah! Pero es que mirad lo que se va a comer ahora, ¿eh? like this and everything else, Mirad lo que se va whatever. a comer, tío. But, the carbs from the vegetables on the sandwich, Un kebab del Subway. I pretty much just count as negligible. It's like maybe Nada, un sándwich, dice. 3. I just don't even worry about it. But the bread, I definitely have to worry about. That's 80 grams of carbs right there. Now that's just something where, I go online and I look up. No, pero lo hice todo convencido. Cuando habla de los macros, lo hice todo convencido, ¿sabes? How many grams of carbs are there in a foot-long Italian loaf from Subway? 2 little button clicks and then boom, the info is right there. It's not too hard to find, but it is a little bit of a hassle to have to look this kind of stuff up. But like I was saying in the car, once you get into it, it's just second nature. So this will put me at 200 grams of protein for the day so far, 61 grams of fat, a little higher than I would have aimed for, but whatever. And then 207 grams of carbs. So I've got just about 350 grams, 350 calories left. So I've got about half a pound of a top round steak in the sous vide right now, doing a little bit of a slow cook. So I'll probably come back down to the kitchen in about maybe like an hour. O sea, va a comer ahora y dentro de una hora va a volver a comer otra vez. And then that'll be 50 grams of protein, probably. No me lo puedo creer. O sea, dentro de una hora, después de comerse eso, se va a comer un filete de ternera grande, ha dicho. Probably about 50 grams of protein, 15 grams of fat. I'll just give it a quick sear. Take my nightly. Actually, no, what am I talking about? I take my vitamins in the morning. Shit. After that, I just get to go to bed. So, let me think if anything else has been going on. Hostia, tío, flipante, ¿eh? Es flipante porque está todo fuerte, las cosas como son. Subway gets a lot of hate. I was just looking up the one in town on Google Maps, 1.5 stars. You made the sandwich. And that's a fucking classic joke. I don't know, man. Un bocadillo de Subway, un colacao. I like it. I'm probably just nostalgic because when I was a kid, my parents had us do the swim team, like summer league. So nothing like hyper competitive or anything, but you'd go out and have a whole swim meet where you just kind of hang out in the pool in your little camp, walking around. You'd go do your little events, and this would be the classic snack that we'd have is just a sandwich from Subway. Joder, haz más ruido bebiendo, madre mía. So apart from like the steak and rice, which you would call a kind of conventional bodybuilding meal, the rest of this is just it's just foods, right? Now I'm trying to be specific in my selection for the most part. El tema es cuánto lo podrá alargar esto en el tiempo, tío. Es que no... That's why all the buns I have on top of the fridge are live carb, like low carb keto buns. That's why Porque yo creo que la gente que se pone a comer papillas y cosas de estas, como yo digo, de crema de arroz y todo esto, para no fatigar tanto, ¿no? Al estómago, intuyo. Y cuenta como el aporte de macronutrientes llegará a ello. No sé. Voy a ver el siguiente comida. Una hora después. ish gram tomorrow. Eat a
final meal of the, ooh, I mean, now technically morning. It's 12:30, man. I gotta wake up tomorrow. It's just about 8-ish Una hora después se come esto. Una hora después. ounces of top round steak. So 50-ish grams of protein, 15 grams of fat, a little bit of a gray band. Gracias, Tono. Must have seared it a little too long on that side. But that puts me at 2,508 calories. This is just a zero sugar lemonade that I have floating around. Well, not floating around, but in the fridge. O sea, pero si no bebe agua nunca. No bebe agua nunca. Todo es colacao y limonada, tío. So, no Madre mía, este, tío. No he visto esto en mi vida, tío. macros to worry about there. Another benefit of all the zero calorie drinks and stuff like that. You don't even have to think about it. So, do you think I like having to do my cardio every day? Do you think I like tracking all my macros, and going to the gym for 2 hours at a time? Because I do. Me da igual que la limonada se haga con agua, compis. Me da igual. Pero luego, cuando si hay problemas exactamente en las analíticas, pues de puta madre, ¿sabes? A ver si esta limonada nos lleva 200.000 productos para que tenga el sabor bueno, ¿vale? Porque tú te haces una limonada sin azúcar y eso sabe a rayos. A rayos. Haceros una limonada que no tenga azúcar. Ya vais a ver a lo que sabe, ¿vale? Ya vais a ver, que sabe malísimo. Y esa limonada tiene pinta de estar buena. I do. It kind of makes me. I feel a little bit weird when I see all the edits or all these workout posts, and they're very negative. Yo flipo, te juro que estoy súper sorprendido de lo que... Primero, de las digestiones. Segundo, del tono de piel que tiene, del cuerpo que tiene. No sé si será verdad que come así, porque es flipante, ¿eh? O sea, es flipante, tío. Dudes are talking about their. Oh, I used to be this is kind of a classic trope. You used to be maybe kind of a fatter kid, and it's now you're working out. You want to get in shape. Kind of reactively to how you were treated when you were younger. And there's nothing wrong with that. Whatever sort of motivation you have to use to get jacked, I mean, that's badass. But for the most part, I try not to dwell on anything very negative in my training. I just think it's sort of a flawed mentality, at least in terms of longevity, to, want to achieve something to get over on somebody, or oh, fuck, you break up with somebody, whatever, you want to get jacked. Oh, then now I'll show them. Yeah, that's what I'm thinking of. No sé, porque es que ni siquiera con la química, porque realmente... The I'll show them Es que me choca mucho, tío. mentality. Pero ¿cómo va a tener ganas de comer, Kiko, si hace una hora que se ha metido el bocadillo ese gigantesco, más el colacao? Hace una hora. O sea, es impresionante, tío. Es que yo no podría, con todo lo que yo he comido en toda mi vida. Ahora no como una mierda, pero antes comía muchísimo. Es que yo no podría, es que mi digestión estaría junta. Es que es lo que me choca, tío. Y lo que me choca que no tenga el estómago para afuera, tío. No lo tiene. For the most part, if I try Claro, to es que se lo está comiendo porque no tiene hambre, ¿sabes? think about why I'm doing all this stuff, I just like Por it. eso está comiendo tanto ahí hablando, porque no tiene hambre. I just freaking like it. So maybe there's something mad, deep, repressed in my mind which just isn't surfacing. But it's walking around being big, moving a ton of weights. All I see is positives, So I'm super into it. But También pienso que este tío está muy potenciado, ¿eh? ¿Sabes? Yo lo que veo es que está fuertísimo, tiene un punto de piel increíble, la verdad, y a lo mejor esta es otra opción. No es todo suplementos y suplementos y suplementos. whatever you gotta do, it's not like I'm saying you're wrong. A mí déjame de rollo. Este tío no quiere comer, tío. Mirarlo, tío. Este tío no quiere comer. Este tío está asqueado. Miradlo, por favor. But you gotta think. Este tío está hasta la polla de comer. I think you're just gonna Está have inundado de comida, tío. Diga lo que diga, hermano. Yo tengo un filete de eso, con hambre, y a mí eso me dura nada. better time in the gym if you think about. Oh, let me see if I can even phrase how I want to say this. It's like thinking about the things that you want to achieve and not the things that you. Ahora también os digo, tío, de verdad, es impresionante el éxito de este chaval. Para que veáis que competir no tiene nada que ver para tener tirón en redes. O sea, es impresionante lo que ha crecido. Los vídeos, sinceramente, si no fuera por... Bueno, pues no sé, porque el tío es infumable. O sea, el tío se duerme hablando, ¿sabes? Pero su polla ahí tiene 1,5 millones de personas mirándolo. Cada vídeo, sube vídeo a diario. Cada vídeo que sube tiene mínimo 500,000 de visitas. Es una puta pasada, tío. Una pasada, de verdad. O sea, porque no tiene sentido alguno, tío. Luego encima no es buen comunicador. En redes está paradísimo. Solo sube en YouTube.
Es impresionante, tío. Cuando a la gente le da por algo, hermanos, ¿sabes? Cuando a la gente le da por algo, le da... ¡Pam! Se acabó lo que hagas, te da igual, tío. Como te den por ti, tú puedes ser muy bueno, que da igual, tío. Pero bueno, oye, yo lo aplaudo. El tema es que es muy joven, ¿vale? Es realmente joven. Ojalá aguante mucho. O sea, el tío... Lo que más me choca es que tiene un tratamiento de Rakután. O sea, no sé si sabéis qué es eso. Un tratamiento de Rakután es para el acné, que tiene un acné súper severo. Y mirar cómo come de graso, tío. Eso es lo que me choca, tío. Me choca un montón. Porque se está tomando, toma química bastante. Porque es un tío de 110 kilos por lo menos. 105. Es muy joven, tiene 21 años. Y toma Rakután. O sea, Rakután, el Rakután al hígado lo... Sí, de Sulek. El Rakután al hígado te lo revienta, tío. Te revienta el hígado, ¿vale? El tratamiento que mucha gente de joven tuvo, que tiene la cara muy mal y se le seca la piel, eso es el tratamiento de Rakután. Y oye, por eso digo que él tiene un acné severo, Silvia. Si os habéis fijado en su piel de la cara, él tiene un acné muy tocho. Y porque no se le ha visto, porque yo le he visto algún vídeo, en este vídeo no se ve, pero el pecho tiene cada agujero y en la espalda, flipante. O sea, el tío tiene un acné muy, muy, muy gordo, ¿sabes? Entonces, me choca que coma tan mal, que aparte tome química y aparte toma Rakután. Es que es muy loco. O sea, me encantaría ver una analítica de este hombre. Claro, esa es otra. Entrenar fuerte no te lo recomienda el médico, te lo prohíbe. Porque te sale muy alterado todo. Y este chaval entrena rollo... Dime que esto no es una grapa porque si no me vuelvo loco. Me creía que me había tocado la grapa con el dedo. Este tío entrena rollo power building, o sea, muy pesado. Entrena muy pesado. Sinceramente, yo creo que el hígado de este hombre es como el meme este de TikTok, el que dice... Estoy cansado, jefe. ¿No? ¿No es así lo que dice el meme? No, no son estrictamente los huevos necesarios para los músculos. Puedes comer de muchas maneras.